We are discussing the last part of this topic, that is electron mobility. This is our sixth part, in which we are going to see two more effects under electron mobility, that is mesomeric effect and second one is hyperconjugation effect. These two effects which we want to discuss today. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हा पार्ट आपला चालू आहे, त्यामध्ये आपण इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑलरेडी पाहिलेला आहे 5व्या पार्टमध्ये आणि आता 6व्या पार्टमध्ये आपण मेसोमेरिक इफेक्ट आणि हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हे दोन पाहूया. दिस इज सिलेबस ऑफ बेसिक कन्सेप्ट्समध्ये जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये काय सिलेबस आहे ते दाखवलेलं आहे. इंडक्टिव्ह इफेक्ट, देन मेसोमेरिक इफेक्ट, ॲनिलीन आणि नायट्रोबेन्झीन हे दोन एक्झाम्पल्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट त्याच्यामध्ये टोलुइन हे आपलं एक्झाम्पल असेल. त्यामध्ये आपल्याला आज हे दोन इफेक्ट्स पाहिजेत, मेसोमेरिक इफेक्ट आणि हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट. First of all, we will define mesomeric effect. This is the effect in which polarity is produced in the molecule by the interaction of two pi bonds. The mesomeric effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom. mesomeric effect मध्ये परत एकदा पोलॅरिटी प्रोड्यूस होईल आणि ही पोलॅरिटी आता दोन पाय बॉन्डच्या इंटरॅक्शनमुळे किंवा पाय बॉन्ड आणि लोन पेअरच्या इंटरॅक्शनमुळे होईल. म्हणजे दोन पाय बॉन्ड असतील ते जर इंटरॅक्ट होत असतील एकमेकासोबत तर त्यामुळे किंवा पाय बॉन्ड आणि लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामुळे सुद्धा पोलॅरिटी प्रोड्यूस होईल. अँड धिस टाईप ऑफ पोलॅरिटी प्रोड्यूस्ड इज नोन ॲज मेसोमेरिक इफेक्ट. इट इज सिम्बोलाइज्ड बाय द लेटर एम. मेसोमेरिक इफेक्ट हे एम ह्या अक्षरांनी दाखवतात. इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज शोन बाय आय. इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज सिम्बोलाइज्ड बाय लेटर कॅपिटल आय. सिमिलरली मेसोमेरिक इफेक्ट इज सिम्बोलाइज्ड बाय द लेटर कॅपिटल एम. इट इन्व्हॉल्व्स पाय इलेक्ट्रॉन्स. याच्यामध्ये पाय इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्व होतील और लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याच्यामध्ये भाग घेईल. दिस इज पाय इलेक्ट्रॉन सिम्बॉल. The mesomeric effect is a property of substituents or functional groups in a chemical compound. The effect is used in a qualitative way and describes the electron withdrawing or releasing properties of substituents based on relevant resonance structures. म्हणजे मेसोमेरिक इफेक्ट हा एखाद्या सबस्टिट्यूएंट ग्रुपची प्रॉपर्टी आहे किंवा फंक्शनल ग्रुपची प्रॉपर्टी आहे ज्यामुळे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी किंवा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी आपल्याला लक्षात येईल. सी हियर पॉझिटिव्ह एम इफेक्ट. देर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. पॉझिटिव्ह एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर देर. some are negative M effect showing groups are there. The mesomeric effect is positive when the substituent is an electron donating group. That means electron donating groups show positive M effect. Which are those groups? Negative oxygen, NH2 that is amine, NHCOR, OR, OCOR, PH, CH3, F, Cl, Br and I. All these groups show positive M effect. All these are electron releasing groups, electron donating groups, therefore they show positive M effect. For example, we will see aniline, example of aniline. See here how electrons are going or delocalizing here. See here, there is a lone pair of electron on nitrogen. It is coming inside and therefore these electrons are going towards this carbon. Therefore, this carbon becomes negatively charged. And now electrons rotating here. This pair is coming inside. Therefore, there is formation of double bond here.
these electrons are going here, therefore there is double bond here and electrons are delocalizing. हे इलेक्ट्रॉन्स इथून इथं आल्यामुळे ह्या नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला, तो शेवटपर्यंत कायम आहे. वी कॅन सी हिअर all these are called as resonating structures. This is mesomeric effect shown by NH2 group. NH2 group हा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप आहे आणि म्हणून तो इलेक्ट्रॉन हा बेंझिन रिंगकडे पाठवतो. रिंगकडे पाठवल्यानंतर आणि त्या ठिकाणी पोलॅरिटी निर्माण झाली. नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला, कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज आला. तो निगेटिव्ह चार्ज डिलोकलाइज झाला, एका ठिकाणाहून अनेक ठिकाणी रोटेट झालेला आपल्याला दिसतो. NH2 group is positive M effect showing group. Now we'll see negative M effect showing group. The mesomeric effect is negative when the substituent is an electron withdrawing group. These are electron withdrawing groups which show negative M effect, which include NO2, Cn, SO3H, CHO. All these groups are COH, CONH2, COO minus. All these groups are negative M effect showing groups. This is the list of negative M effect showing groups. Electron withdrawing groups act as negative M effect showing groups. Nitrobenzene, we will see one example of nitrobenzene. आपण aniline पाहिला, आता नायट्रोबेन्झेन. NO2 group is withdrawing electrons from the ring. Electrons are going away from the ring. Therefore, there is positive charge here. On the ring, there is positive charge here. How electrons are delocalizing? We can show by this arrow. These arrows are showing the electrons are coming here. This is the mesomeric effect shown by nitro group in nitrobenzene. This is an example of mesomeric effect. Which can be shown in another way. चार स्ट्रक्चर्स हे वेगळ्या पद्धतीने आपण थोड्या कलरफुल वेने आपण दाखवलेला आहे. Mesomeric effect can be transmitted along any number of carbon atoms in a conjugated system. This is not their part. This part is not there for syllabus. Extra information ahe. See here how it is transmitting along the chain. Negative M effect of methoxy group. This is negative M effect of carbonyl group in acrolein. What is difference between mesomeric effect and resonance? In 1938, scientists Ingold developed the concept of mesomeric effect, mesomerism and mesomer. Interestingly, mesomerism is synonymous to resonance, which was introduced by the scientist Pauling. Pauling ने रेझोनन्स हा कन्सेप्ट दिलेला आहे आणि इनगोल्डनं मेझोमेरिझम हा कन्सेप्ट दिलेला आहे. अप until 1950, the word mesomerism was widely used in French and German language. However, in the English language, the term resonance has become very popular and is widely used today. Mesomerism हा शब्द जास्तीत जास्त फ्रेंच आणि जर्मन लँग्वेजमध्ये वापरण्यात येतो आणि रेझोनन्स हा वर्ड मात्र आपण इंग्लिशमध्ये वापरतो. ऑन द होल दे रेफर टू द सेम कन्सेप्ट. म्हणजे मेझोमेरिझम असेल किंवा रेझोनन्स असेल, बोथ कन्सेप्ट्स आर सेम. रेझोनन्स रेफर्स टू द delocalization of electrons in a given system. Mesomerism effect is the electron donating or withdrawing nature of a substituent due to resonance. Resonance effect or mesomeric effect are permanent effect and they affect the physical as well as the chemical property of the compound. Now we'll see next last effect, that is hyperconjugation effect. No bond resonance or Baker-Nathan effect. हायपर कॉन्जुगेशनला आपण नो बॉन्ड रेझोनन्स म्हणतो किंवा
बेकर-नाथन इफेक्ट सुद्धा आपण म्हणू शकतो. हायपर कॉन्जुगेशन refers to the delocalization of electrons with the participation of bonds of primarily alpha character, sigma character. सिग्मा म्हणून याला दुसरं नाव आहे सिग्मा कॉन्जुगेशन. हायपर कॉन्जुगेशन refers to the delocalization of electrons with the participation of bonds of primarily sigma character. This is also called as Baker-Nathan effect. Usually, hyperconjugation involves the interaction of the electrons in sigma orbital, that is carbon hydrogen or carbon carbon, with an adjacent unpopulated non-bonding p or anti-bonding sigma star or pi star orbitals to give a pair of extended molecular orbitals. We will see one example how sigma electrons are participating in hyperconjugation. This is effect which is called as a hyperconjugation effect, shown by toluene. See here, these electrons, sigma electrons, are coming inside, and therefore this hydrogen is becoming positively charged. There is no bond between these two atoms, carbon and hydrogen, therefore it is called as no bond resonance. Resonance with no bond, therefore it is called as a no bond resonance. This is an effect shown by toluene. So this is last effect, that is hyperconjugation effect. What is hyperconjugation effect? It is hyperconjugation effect refers to the delocalization of electrons with the participation of bonds of primarily alpha character. Usually involves sigma electrons, and this is an example shown by toluene. That means inductive effect is because of difference in the electronegativities. It is shown by capital I. Sigma electrons involved in inductive effect. Mesomeric effect is the effect due to electron withdrawing and electron releasing nature of substituents. They involve pi electrons or lone pair of electrons. Hyperconjugation is that in which sigma electrons participate in the resonance, and toluene is the best example of hyperconjugation. So friends, we will stop here. This is the end of topic. We have completed here the topic. So we have finished this topic, that is basic concepts in organic chemistry. यामध्ये आपण 6 व्हिडिओज दिलेले आहेत. 6ही व्हिडिओच्या नोट्स तुम्ही सेपरेट बुकमध्ये तयार करा, आणि पुढचा जो टॉपिक आहे अल्केन्स, अल्किन्स अँड अल्काइन्स, त्याच्यासुद्धा आपण व्हिडिओज कंटिन्यू करू. थँक्यू.